Oliku BBS Terefayina yaffe Obwakabaka bwa Buganda nkulabusizaako nnyo ssebo ne nnyabo. Mukama yeebazibwe ggwe gwayessa obulamu obulungi ate naawe ayita mu kusoomoozebwa Katonda ajja kuwonya abajjanjabi nga bakola ogwabwe. Musajja wa Kabaka abirumye matovu mu Nakalungo ensonga ntuuse nazo nga zendi nazo nzijje ku Gombe Medical Services Hospital abasangibwa wano ku Balintuma Road. Balintuma lwe luguudo ono oluva Mengo oludde Nankulabi oluyisa University Town ne bwoba ova Nankulabi eri oluyise Wakayiwa maaso awali Hams we bali wannaffe aba Gombe Medical Services Hospital. Bano nno be bampa abasawo abakugu mu bukugu obw'enjawulo ne basobola okujja okusomesa okuziyiza kusinga okuwonya. Jangu ku Gombe Medical Services Hospital bakebere ku mannyo kyekigasumbuwa olabe kyekyokola okebera nno kwa bwereere buli lunaku mu budde obw'okukola. Ate era mwe abaagala obbakebera omubiri gwonna olabe omusawo omukugu physicians babeerawo ennaku olwokuna n'olunaku olw'omukaaga. Okukebera kwa bwereere kusaliddwako ebitundu 5 ku buli 100. Okukebera omubiri gwonna n'omanya ki ekikusumbuwa n'omanya wotandikira ebitundu 5 ku buli 100 50%. Jangu abakugu bakwekebejje bw'oba oyina ebikusumbuwa olabe bw'ofuna obujjanjabi. Kaakati bannange abaana baffe abakugu b'abaana bwe bali wano ku Gombe Medical Services Hospital buli lunaku lwa Saturday muleeta abaana kuva ku mwana omuwere okutuuka ku myaka 13. abo be abaana babeekebejje. Okukebera ku baana nako kwa bwereere. We twakoma luli twayogera ku lubuto ali ku BBS Terefayina era ndina omukugu Dr. Muhammad Sali Adam ono nno nga mukugu mu ndwadde ezisumbuwa embuto zaffe gwe bayita gastroenterologist. Ndi naye wano olunaku olwaleero. Doctor, good to see you again. Good evening, my brother. Yes, I'm good. And can you say hello to the viewers? Hello, how are you? All of you, my people, my friends, my brothers, my fathers, my sisters, my mothers. Welcome back again to our medical program and health education and community medicine. Welcome, I'm happy to be here and I hope you enjoy our program because it is a very important and our program in health education today is the second session about the gastrointestinal diseases. Last time we talked about the normal composition, the normal structure and the normal anatomy of the gastrointestinal diseases. Today we are going to continue for the most important part of the session, that is the diseases, the common conditions that affect the gastrointestinal system. Yes. Ali ku BBS Terefayina musawo nga bw'abategeezezza omukugu mu ndwadde ezisumbuwa embuto zaffe. Twayogera oli ku bitundu by'omubiri ne tubitunuulira eby'embuto, digestion system, okuva wano w'oliira emmere nekka mu byenda okutuuka lw'efuluma nga kakikya. Kaakati olunaku olwaleero tutunuulira endwadde ezisumbuwa embuto zaffe ezitusumbuwa mu byenda omwo munda gye tutalaba. Yes, doctors will continue with our next program, the second program. Welcome. Directly, I may ask, what are the diseases that affect the digestion system? Very good. And what parts of the digestion system commonly? Very good. Yes. So the diseases of the stomach, the intestine and the esophagus are very common. The diseases in the gastrointestinal system, they are ranging from mild, moderate and severe. So any patient who complains of any pain, any symptom concerning the stomach, he should see the doctor. And the doctor is the one who is going to determine that your condition is mild or moderate or severe. Ali ku BBS Terefayina Dr. atugamba nti
okwetooloola ensi yonna endwadde zonna esinga otusumbuwa zitandikira mu mbuto zaffe. Endwadde ennyangungu zewandiise nti ziri mayina, endwadde eziri awo ne zituluma oluusi ne twetaaga n'otafaayo nagenda kulaba musawo, ate n'endwadde ennene ennyo. Olubuto luno ye kazaalabulwa w'ebizibu byonna mu mubiri gwaffe kubanga ye store. The stomach is going to deal with this raw material to manufacture them into small materials and then distribute to the body, different parts of the body. The brain needs glucose, the liver needs carbohydrates, the muscles need, okay, the heart needs. So it is the main area when we receive the food, which is the raw material, is going to be digested and transferred to a small particles which can be used by the other parts of the body. And the excess amount of power is going to be stored in certain areas, that is the liver and the body. So when you eat more than your need, or in other words, when you eat more than you consume, the excess of the food is going to be stored in certain areas, that is the liver and the body, muscles and so on, so as to be used again in case of starvation. In case of you are hungry, no food, the body is going to change these stores again to use it. Okay. Aliko BBS Terefayina, Dr. agamba nti bw'olya by'olya mu bungi, olubuto luno lubigabanya mu mubiri. Ebitundu ebimu eby'omubiri bimanyi okweterekera, ne byeterekera, era ky'ova olaba nti enjala eyinza okuba nga ekuluma naye n'obeerawo. Kitegeeza ebimu ku bye walya mu bungi, ebitundu nga ekibumba byo byeterekerako mu ngeri yabyo. Enjala bw'eba ekuluma n'osobola okubeerawo, tosobola kufa mangu. Doctor, let me start. Yes, you start. With the most common diseases affecting the upper gastrointestinal system. Let us start with the esophagus. And last time we told you that the esophagus is a tube that passing food from the mouth to the stomach. So it is a means of transfer, okay? So the first disease and a very important condition affecting the esophagus is block. When it blocks, so the patient come and feeling that, how my doctor, I'm feeling that the food bolus is stuck here in the middle. I cannot pass unless I drink water, then it can pass down to the stomach. So this condition is called dysphagia in medicine, and that is difficulty in swallowing. There are many causes. The first and very important cause is the tumors. Tumors means new growth, means mass. Means a mass growing here, blocking the tube. So this mass is divided into parts. Some masses are benign and other masses are malignant. Malignant means cancer. Therefore, when anyone feels that the food is stuck here, this is something genuine, this is something serious, because we need to exclude malignancy or cancer. Oh, wow. Yes. Omulabi waffe wa BBS Terefayina, emmere bwe tugirya n'oteekayo ekyokulya bw'oti n'okigaaya bulungi, kirina okukka bulungi nga kiyita mu mumiro wano. Naye bw'owulira nga kirina we kyesibidde wakatikkati awo, oyinza nno n'okunywa amazzi n'owulira ng'era kikyasikatidde, kitegeeza waliwo embeera etali nnungi. Omusawo annyonnyodde nti omumiro guno wakatikkati wano emmere ng'egenda kyayise esophagus, namwo mukwatibwa obulwadde ng'ebizimba bw'obiraba. Kasobola okuziba akazimba akangungu, naye ate bwe kirwawo kisobola okuvaamu obulwadde obunene, gamba nga cancer. Doctor, we continue. We continue. Yes. Another
important condition which affecting the esophagus is vomiting of blood. Some people, they come to the hospitals vomiting blood, either red blood or dark deep color blood. So this is the source of the blood usually is arising from the lower part of the esophagus here, and it is due to congestion of the blood vessels supplying this area, and the disease is due to the liver disease. It is called liver cirrhosis for people who drink alcohol so very much, as they develop cirrhosis, or patients develop liver cirrhosis due to any other causes like virus and so on. So the other condition which we have to talk about is vomiting of blood due to esophageal varices. In another term, simple term, congestion or explosion of blood vessels from the lower part of the esophagus. This is another serious condition. You can explain for the general population that. Bwe tulya emmere n'esikattira wano n'onywa n'amazzi ng'owulira tegenda, oyinza okuvaamu okukolola, oluusi ekivaamu okutanaka, oluusi kye tuyita okusesema. Kaakati nno oyinza okulaba nga by'okomezzaawo mulimu olusaayisaayi oba nga biddugavu nga si birungi. Kitegeeza ku lubuto luno olwa waggulu awo wakati waliwo ekizibu, obwo nno nabwo buba bulwadde ate nga buli serious. N'olwekyo oba olina okugenda n'olaba omusawo. Naye nzikiriza nsooke mpumulemu katono nnyo, tova ku BBS Terefayina ate nkomawo. Weewaawo ku BBS Terefayina kwoli programu eno buli lwa Sande, nange musajja wa Kabaka abiri matofu. Buli lwa Sande ssaawa 12 zennyini ez'akawungeezi mbeera ne Gombe Medical Services Hospital n'abasawo abakugu n'abasawo ab'enjawulo mu kunoonyereza ate era ne mu kujjanjaba. Nyongera kujjukiza nno munnange nti buli lwa mukaaga leeta omwana ku Gombe Medical Services Hospital ono ku Balintuma bamukebere kukebera kwa bwereere. Kakati ate olunaku olwokuna n'olw'Essande ng'oyagala okukebera omubiri gwonna, physicians bakebereko, osaliddwako ebitundu 5 ku buli 100. Kyangu bakwekebejja omubiri. Bw'obaamu embeera bakubuulira ekyokkola, onoonye akasente ng'omanye ekyokkola, kirinda oba tikirinda. Naye ate okukebera ku mannyo okukko kwa bwereere Monday to Sunday mu ssaawa ez'okkola. Bannange nno endabikayo amannyo gongerako kinene nnyo mu ndabikayo ennungi. Ndi ne Dr. Muhammad Sali Adam, omukugu mu ndwadde ezikwata embuto. Yeebuuzibwako era tulina wano ku Gombe Medical Services Hospital. Tutunuulira ku bizibu ebiva ku mbuto n'emmere gye tulya. Doctor, you were describing those diseases with signs and symptoms. Nice. Yes, because you said when the food is stuck here, yes, and you somehow vomit blood or dark substances, that means there is a problem. Yes. Yes. Some people, they come to the medical services complaining of severe acids in this area. Oh, my doctor, I'm feeling severe acidity coming outside. What is the problem? What is the disease in this case? Here, let us show the picture here. Last time we talked about that. Here, there is one direction gate that allows food to go inside the stomach and preventing food from coming up. Yes. So, the disease which affects this valve is called hernia. Hernia, you can write it here. It is hernia. Yes. That means the area become white, allowing food coming and go freely, which is wrong. So they develop severe acids, and even sometimes they feel food particles or solution coming up to the mouth, because here there is no any guard.
The gate is open. The gate is open. The door is open. Everyone can go up and down. Oh. So the hernia is a very common condition. What causes it? Okay, increased pressure inside the stomach, or increased pressure in the abdomen in general for those fat people. They eat more than requested. This stomach should never be filled more than the third. So it is divided, 1/3 for food, another third for water, and the rest third should be for air, free. So air. Yes, air. So you divide the stomach into 3. 1/3 full of food allowed. The second third for water, and the third is for air, empty Space. space. This is the ideal. This is the ideal for the stomach to digest, to secrete digestive enzymes, to prepare food, and to pass the food. If you increase food full of stomach up to here, this is going to open the door. Ali ku BBS Terefayina okulya si kubi, dokita nga bw'agambye, naye situlina kulya kabindo. Kaakati olubuto luno alunnyonnyodde lulimu emirundi 3. Ekitundu ekimu kya mmere, ebyo byoli ebigwa mu ttuluba ery'emmere. Ekitundu ekyokubiri ebyo by'onywedde, ebiri liquid oba juice oba mazzi. Ekitundu ekisembayo waggulu kyandibadde ekitundu ekyempe, okuganga wo weereere waliwo mpewo, kiyambe emmere okubanga yeegoya bulungi. Naye kasita oti kaakabindo kyannyonnyodde wano ne watabaawo mbeera yonna nga wonna ekivaamu nga weggula, kwekeba ejjagala okwo oluusi ekivaamu n'okusesema. I would like to talk now about a very important and very common, and everyone in the village, in the towns, in the streets, they are talking about. That is H. pylori infection. It is a very common term used in the public population. I have ulcers. I have H. pylori infection. What is H. pylori infection? So H. pylori infection, this is abbreviation. H. pylori stands for Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, and this is pylori, and this is a small living organism. It is a bacteria, and we have to know that any bacteria in the life, it has certain place to live. This H. pylori prefer to live here in this part of the stomach. It is part of our normal bacteria that control the foods and converting foods, but so it is present, but in a small concentration. It causes diseases when it replicate and growth and increase in number and become a lot of number, big number. So it is going to cover the wall of the stomach, preventing the normal function of the stomach from normal digestion and normal secretion. It is also, it causes a very bad something which it is going to break down the mucoid layer. This is a coat which is created by the gut to prevent the wall of the stomach from auto digestion. That is the stomach, it is made of meat, but it is going to digest meat, but it is not going to digest itself. What prevents the stomach from digesting itself is this coat, which is called mucoid layer. H. pylori is going to make breakdowns in this layer, exposing the lower sensitive layer of the blood vessels and meat and so on. So this is the pathology. This is how the H. pylori causes ulcer. When it breaks down this mucoid layer, the acids
the hydrochloric acid, the digestive enzyme, is going to dig down and destroy the stomach itself, making a hole and making an ulcer, which is a wound. It is a wound. An ulcer means a wound inside the stomach, and you can imagine if you have a wound inside the stomach, you can imagine the pain which the patient feels of. Okay. Bw'olya emmere obuwuka obwo bugiyamba okugivunza kikyo kya butonde, naye ate oluusi okusinziira ku bye tulya ate ne tubirya nnyo obuwuka obwo nabwo bulemererwa olwa asidi omungi abeera mu lubuto, ne weesanga nga mu lubuto munda asidi oyo atandise okusima obutulituli ne bukola amabwa mu mbuto zaffe, ekivaamu ng'ezo zifuuka ulcers. Obwo bwe buwuka bwagambye obuyita pylori. Okujjako okubajjukizaawo katono, okulya akabindo kali dokita kwe yayogeddeko kivaamu omuntu oluusi okufuna kiwandiise hernia, oluusi gwe tuyita hernia, akatundu kano ke yayogeddeko wano. As you sum up, what do you have to tell the viewers? I would like to indicate to a very important point for the viewers, that is, these diseases starting from the esophagus down to the stomach, they cannot be known unless the doctor know your history. When did the disease started? The time of the disease started, the time of pain. Is it days? Is it months? Or even sometimes years? Number two, I need to know, for us to know your disease, whether it is ulcer or what else, I need to know the progression of the symptoms. Is it the symptom, this pain, is it increasing or decreasing or static? I need to know much more about your habits, your other diseases, hypertension, diabetes, and so on. And now there is the cornerstone and the golden investigation for the stomach diseases, that is called endoscopy. Endoscopy, it is a tube with a camera that goes inside your mouth. It is not a surgical operation. This is a device which is a safe device, has a camera. It's going to record a video all along the gastrointestinal, upper gastrointestinal tract. This is going to diagnose. So my advice that when you feel pain, when you feel dysphagia, starting with the food, if you feel indigestion, if you feel any symptom in your stomach, don't imagine that you have ulcer. Don't see, oh my doctor, I have it may not be an ulcer, it may be another serious condition. Please, when you feel any symptom, come to see your doctor. Okay. This is my advice. Wewa omusawo nga bwagambye ekisinga obukulu kujjanga mu malwaliro bakebereko nga Gombe Medical Services Hospital bweyina abasawo abakugu nga bano okukeberangako buli kiseera nga bwe twakuwa olunaku olwokuna n'olwessande okukebera omubiri gwonna. Mu lubuto bw'owulira ekirimu, omusawo agambye nti oba olina okulaba dokita, oba olina okulaba omusawo omukugu, kale jjangu wano ku Gombe Medical Services Hospital. Bajja kubuuza obadde oli otya, olya budde ki, bamanyi ku byafaayo byo mu nneeyisa, ddagala kiri obadde okozesa, kibayamba okutandikirako. Naye nga tolina gayalirira lubuto kubanga ye sitoowa ey'ebyokulya era ye kanaaluzaala w'endwadde kubanga by'oli oba ne by'onywa bye bigabanyiza omubiri gwonna. Ali ku BBS Terefayina akadde keekaako nkujjukiza bujjukiza nti Gombe Medical Services Hospital kwe tuli ku mikutu gyaffe gyonna emigatta abantu, YouTube, X, Twitter, emikutu gyonna. Ennamba esimu eyo gy'olaba munnange nno, olina ekibuuzo ky'obuuza eri ku WhatsApp, sindikako ekibuuzo kyo, tujja kuba nga tukiddamu, abasawo bajja kuba nga bakiddamu okusinziira ku bukugu obw'enjawulo.
nkwebaza nnyo okwekumira ku BBS Terefayina, nebaza nnyo Gombe Medical Services Hospital enzikiriza okukkalirawo nempa abasawo ab'enjawulo okuba nga bakusomesa. Nkujjukiza nti okuwonya okuziyiza kusinga okuwonya.